তারপর গ্র্যাভিটি ফর্ম দেব কি গ্র্যাভিটি ফর্ম। গ্র্যাভিটি ফর্মটা কিন্তু খুবই ইমার্জেন্সি একটা খুব মেজর একটা কাজ। এটা অনেক কাজ আছে, অনেক ভাইয়ার এটা গ্র্যাভিটি ফর্মের উপর নক করে। আপনারা সবাই অবশ্যই গ্র্যাভিটি ফর্মটা দিবেন, কারণ গ্র্যাভিটি ফর্মে আমরা অনেক কাজ পেয়ে থাকি। ওয়ার্ডপ্রেস ডিজাইন, এক্সপার্ট। ওকে, তারপর আপনারা দেবেন শপিফাই স্টোর, শপিফাই ওয়েবসাইট, শপিফাই স্টোর, শপিফাই স্টোর ডিজাইন এক্সপার্ট। তারপরে দেবেন শপিফাই ওয়েবসাইট ডিজাইন, শপিফাই ওয়েবসাইট ডিজাইন এক্সপার্ট, e-commerce ওয়েবসাইট, e-commerce এক্সপার্ট। তারপরে কি রয়েছে প্রোডাক্ট লিস্টিং, প্রোডাক্ট লিস্টিং এক্সপার্ট, প্রোডাক্ট আপলোড এক্সপার্ট। পরে ই-কমার্স ওয়েবসাইট এসইও, ওয়েবসাইট স্পিড অপটিমাইজেশন, ওয়েবসাইট এসইও এক্সপার্ট, ওয়েবসাইট স্পিড, ওয়েবসাইট স্পিড এক্সপার্ট। বিজনেস ওয়েবসাইট, pop-up from expert business website। business expert
যে এডুকেশন, আমরা এডুকেশনটা কি দিছি সেটা দেখে নেব। সার্টিফিকেশন, আমরা এডুকেশন এখান থেকে সিলেক্ট করব। বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দিয়ে সার্টিফিকেশনে আমরা কি দিছি, সার্টিফিকেশনে কি কি দেয়া আছে সেটা আমরা দেখব। সার্টিফিকেশন ফর ল্যান্ড গ্র্যাজুয়েশন 2018, ল্যান্ড গ্র্যাজুয়েশন from ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, আমি একটু ভিউয়ার্স আমাদের সার্টিফিকেশন অ্যাড করা হয়ে গেছে, প্রোফাইল সেটআপ ওকে। এখন আমরা দেখেন আমাদের সবকিছু কমপ্লিট, এখানে কমপ্লিট ফ্রম বাংলাদেশ। এই পরীক্ষাটা আমাদের পরে দিতে হবে। এখানে স্কিল অ্যাড করছি, এগুলা এডুকেশন অ্যাড করছি ওকে। হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখলেন আপনারা কিভাবে আমার প্রোফাইলটা পূরণ করলাম। আমার প্রোফাইলটা এখন পরিপূর্ণ লাভ। এখন আমাদের প্রোফাইলে একটা গিগ সাবমিট করলে, আসলে আমাদের গিগটা যখন সাবমিট করব তখন আমাদের ওয়েবসাইটটা মার্কেট প্লেসে পাবলিশ হয়ে যাবে, আর তখন ওই গিগের মাধ্যমে বায়াররা আমাদেরকে নক করবে। এইখানে এইগুলা ঠিকঠাকভাবে দিবেন, ডিসক্রিপশনটা খুব ট্রাস্টেডভাবে লিখবেন, ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব সুন্দরভাবে দেবেন। এখানে গুগল, ফেসবুক, ড্রাবল এগুলা সব অ্যাড করাই দিবেন, টুইটার অ্যাড করাই দিবেন, স্কিলগুলা খুব চিন্তাভাবনা করে দেবেন, এডুকেশনটা দেবেন, সার্টিফিকেশন কি কি আছে, আপনি কোন কোন জায়গা থেকে কি কি কাজ শিখছেন সেগুলো দিয়ে দিবেন। দিয়ে দেওয়ার পরে আপনার এটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর লার্ন, এটা হচ্ছে একটা ফাইবার টেস্ট, ইংলিশ টেস্ট। এই টেস্টটা আপনার দিয়ে দিতে হবে। এই টেস্টটা দেওয়ার জন্য 2-3জন মানুষ লাগে, কারণ হচ্ছে আপনার 2টা বা 3টা ডেস্কটপ বা পিসি ল্যাপটপ লাগে। এটা দিয়ে 2জনে খুঁজতে হয়, একজনে এটার অ্যান্সার করতে হয়। কারণ হচ্ছে এইটাই যখন আমি লার্নে ক্লিক করব তখন যায় এখানে আমি কোথাও কোনো ক্লিক করতে পারবো না, স্ক্রিনের কোথাও আমি কোনো ক্লিক করতে পারবো না। আর যদিও ক্লিক করেন তাহলে আপনার ইংলিশ টেস্টটা বাদ হয়ে যাবে, ফেল দেখাবে। তো অতএব আমরা এখানে